I want to make or give a general recommendation for all who care to listen to me. N'ọdịnala anyị na-eme na nke ikpeazụ a, it is obvious that a lot of people have things going wrong in their life, and due to abandonment of one's personal spirit forces and ancestral spirit forces, some person's life have really not been wonderful. It is a fact. People walk like elephants and eating like ants. And the reason is that they don't have the backings of their spirit forces. O nwere ihe bụ na mmadụ na-agba mbọ n'onwe ya, o nwere ihe na-aback ya up, o nwere ihe na-asị ya jisie ike, ọ dị enweta support. Maka na ụwa anyị nọ na ya ada agba aka ebi ụwa. Akọwago m ya in my several teachings that the reason o ji wee bụrụ that our chi contracted some spirit forces to help us in this life is that life here is not easy for man. Because to start with, here is not the abode of man. For man to excel here, there is a need for man to be guided, to be supported by the beings that are within this realm, that own this particular part of existence. Onya merushi anyị ji were contract ya agwụ, ndị ichie, aja ana, ikenga, ndị otu, arụsị nke a na nke ọzọ, your paternal and your maternal deities. That is the reasons. Mana abịa, due to the influence of Christianity, we are not grounded in all these forces, social, and because of that, and in our world today, ordinary is fast rising, and people are seeing ordinary as an alternative way of solving their problems because they have been in church. Onwere ihe a na-eme na-aga aga, a na-apịafa akwụ, nightmares, bad dreams, failures, disappointments, a lot of things. Nwata nwaanyị topụtara ije dị, ọ ka nọ na be nne ya at the age of 30, 35, 40, 40 something, 50, ọ ka nọ na be nne ya. Mana ọ na-agụ ya agụ ije dị, not that na ọ chọghị ịga, but it's not forthcoming. Ọ na-agbakwa mbọ na o nwere ike. Nwata nwoke topụtara, na-agbakwanụ mbọ n'ibie si agba, yet have nothing to show for it. Not as if na ibia na-agbakanarị ya na mbọ, no. Mana o mee na chi ekwe ha, gịnị mee na chi ga-ekwe ha? Something cost it. O nwere ihe kpatara ife. So the thing bịa mee ọtụtụ ndị a na-agbagharị seeking for solution. Eji ebe dibịa nke a si ya na-eme nke a kasịsịarị ya aja. At the end of the day, agbakọsị aja niile a ga-achụ, ọ na-arụ on hundreds of thousands, millions of naira, mana enweghị ego eji achụ. Onye aka nọrọkwa ebe ọ nọ. The truth is that whether you like it or not, there are some people who stay go nature aja where sort to share these various spirit forces so far and have their way open, and their life have become better. They are living their life to fullest. They are now more fulfilled. They are now living their destiny and the purpose through Aja, which is unlike before, mgbe ha amatabere ihe wee chụ aja. But then, ihe gbasatara ịchụ aja bụkwa something ga-abụ ọ bụrụ na you use your number 6, you will be spending a lot of resources and getting little or nothing.
That is why nji wee bịa na mgbede a. I have come to speak to your mind, speak to your spirit, speak to your conscience. If you care to listen to me. Ngụnwa bụ onye na-eme ọdịnala. No matter one akpa gị ha n'ọdịnala, ị ga na-achụ aja based on one akpa gị ha. Aja bụ ife na-sustain obibi mmadụ n'ụwa. Ụwa anyị bịala ọbụ afịa. Anyị na mmụọ na-azụ afịa. Anyị na mmụọ na-azụkọ afịa. Azụmafịa bụ iwere nke ị nwere inye wee nweta nke ị chọrọ. Ọnya bụ azụmafịa. And that is what we are doing here. Now, o nwere some things m chọrọ recommend gị. Ịchụ aja abụla sọsọ mgbe mmadụ jere na be dibịa je gbaa afa. Dibịa wee sị ya do this, do this, do that. Ọ bụla sọsọ ya bụ mgbe a na-achụ aja. Uru ịchụ aja bara erika. Eji ịchụ aja welu achụgbu uke, achụgbu ọdachi, temptation na-akarị mmadụ bụ aja ka eji achụgbu ya. And ọ na-adụ mma ịchụ aja when the problem have not yet arrived than when the problem have already arrived. Ọ bụrụ na problem ahụ arrive already, ọnọdụ go already, mara na ihe a ga-ejewezi bụ ịgwọzi ọgwụ. Because at that point in time, a ga-need the urgent attention. Mana ị bụrụ somebody na-achụta aja, certain thing ị ga na-achụgbu ya na aja before or it will arrive, it will not even arrive. Achụgbu ya na aja, ọdachi, uke, ife ike, ife ifele, a na-achụgbu ya na aja. Mana aja m na-ekwu okwu ya abụla aja until na ị gaa na be dibịa je gbaa afa, dibịa wee kalụ gị aja, i wee chụọ aja. If you are born a ordinary person, you are still living that kind of life that you will not do a charge until na gari be about gafa. Where Carlo Gaja, on aja. If you are still living like that as an ordinary person, then you are not yet fully convinced about if you name. If you name, what I was a ordinary no man and you, a double ganya. That is or somebody neighbor somebody that in a chair until ni ga ukwu dibia gbara m afa, dibia wee gbaa afa sị gị mgba chụọ aja nke a chụọ aja until ni mee ya bụ na ịchụ aja. Without that, a man chụọ aja. Without eje obe dibia man chụọ aja. If you are still at that level, one thing is certain. If ike ga na-eme gị oge ọbụla, if ifere ga na-eme gị oge ọbụla, ebe ibe gị jelu na ị ga-eje tọ. Nya bụ mmiri na-ekwesịrị iri gị ga-eri gị. Maka na mgbe ihe emegide gị, i wee jee be dibịa je chụọ aja, o nwere ka ọ wụrụ mgbe problem ahụ arrive go. And ọ ga-emezi gị that na ịgazi ebe dibịa ife a na-ekwuzi okwu ya ka agwọ ọgwụ to salvage the situation. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ịwụ somebody that na until na ịga be dibịa bụ nya na-echụ aja ka agbarụ gị afa bụ nya na-echụ aja, then you will be lacking in many areas. Problem ama nkọnata na ndụ gị. Mana onye bụ onye ọdịnala mụ anya na mmụọ ma mụrụ na mmadụ na-achụ aja every time. Ma o jere be dibịa ma o jee obe dibịa je gbaa afa. Onye ihe na-recommend gị tata, form that habit of ịdị na-achụ aja. Whether ma dibịa ọ gbara gị afa ka arụ gị aja ma ọ bụ na ọ gbahọ. O nwere onye mụ na ya na-ekwu yesterday. O nwere something anyị na-ekwu, ọ na-akọwagasịrị m ife ike na-emegasị na family, emerụ nyanwa, mekwara nwunye, nwere ụmụaka and all that. Wee si a guy n'ikpesịrị ogoro once in a month chụọ aja dị otu aja dị otu aja dị otu a. Ọ sị m na ọ bụrụ ife na ya na-agbakwa na ya na-ejekwado ebe dibịa adị na ya na-ejeni na ya na nsị a guy, it is not a matter of ije be dibịa je gbaa afa. Ọ sị m ọ bụrụ agba n'afọ ife agbata n'afọ emeria nke agbata ha oke nsị oke. Ife niile ya na ha agụsị na-eme gị na-eme ezinụlọ gị na-eme your wife and your children. The reason o ji wee mee bụ gịnị na ijepụbeghị be dibịa je gbaa afa, dibịa ka arụ gị aja i wee chụọ na ọnya mere the thing ji wee mee. But ị bụrụ somebody na-achụ aja
whether me ga be jegba afa me ga ho jegba afa, you will have prevented these occurrences. You will have prevented them. Stay n'ịchụ aja. Ị na-eche until na ije ebe dibịa, o nwere ike ma njepụ dat na-eribido gị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? This teaching m na-adọbiri ya adọbiri ka o wee kwe m wee kọwasịa. This teaching ya enwe part 1 and 2 maka achọghị m ka o too ogo too much. Achọghị m ka o too ogo too much. Na the part 2 of this teaching, o nwere some aja mma agba gị ga na-achụ from time to time without eje ụka dibịa gbara gị afa tupu ị chụọ afa. Aja ndị a m na-agọsịrị gị n'idiro dibịa gbara gị afa tupu ị chụọ ya. Ị na-achụ aja anụnwa mma agọsịrị gị na the part 2 of this teaching, ị na-achụ ya steady. Ha dịrị ka ife ike ga-eme gị. Ha dịrị ka ọnwụnwa karịrị gị ga-adakwasị gị. Ha dịrị ka ife ike ga-eme biznes gị. Ha dịrị ka ife ifere ga-eme gị. Ha dịrị ka eziokwu na onwe ọkwa onye bịara ụwa karịa ọnwụnwa. Mana o nwere ihe Igbo kwuru sị na a ga na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Meaning that na ị ga-achụgodo aja megodu nke ị kwesịrị ime dị ka mmadụ. Ị na-achụ aja ndị anụnwa mma agọsịrị gị na the part 2 of this teaching, your entire well-being will be assured. Both your health, your protection, your business, your finances, relation, it will cover all round. It will ensure goodness all round. Now the second part of this teaching can make here because this one is already getting lengthy. Watch out for the part 2 of this teaching. Na-eso ya na nkwasara ka anyị na-eme every nkwa na obi ya na obi ezumeze ezi nwa ya na-edo. Tata bụ nkwa, we just finished with today's saraka. Nwanne na-eme saraka maka na ya bụ saraka asokwazi n'ife a na-ekwu maka ya. Ịghọtago? Ekenekwa ya m ọnụ. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Ka emesịa m.